Hello, all. Good evening. Okay, sorry for that. Right. Hello, all. Good evening. Welcome to day 4 DSA Level 1 course. So, yesterday we have discussed about hashing mechanism, right? ఈరోజు దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేద్దామా? Just knowing is not enough, right? We need to apply and we need to know where to apply, how to apply. So, today let's try to do some coding on like real examples. Usually మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అండ్ లైక్ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ షాల్ వి ఎవ్రీవన్ రెడీ టు కోడ్ let's get started. So let me share my screen. Yeah, I guess you can see my screen, right? No. So let's start with a simple candy jar inventory challenge. So now here you can see we already discussed, right? ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ అ నార్మల్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ వితౌట్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్ అండ్ దాన్ని ఎలా రియల్గా సాల్వ్ చేస్తామో ఆలోచించి దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కోడింగ్ విల్ ట్రై టు డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ టుడే. So imagine a huge candy jar with many candies of different colors. We want to know how many of each color candy we have, but we don't want to count them one by one. So how are we going to do that? So this is something that where we are going to use the mechanism of hashing. So let's say first we are trying to sort the candies into different bowls. So we wanted to keep different bowls and then a color candy ni aa color bowl loki veyalanuntunnamu. And then next, for example, here comes the sorting rule. In already discussed chesam kada, like red color candy ochindi anukondi, which bowl should we put it in? It should be in red bowl. Ade blue candy vaste blue bowl, right? Ala you will keep doing the same thing until all the candies are finished. Then next we are going to go into the code, but before going into code we'll try to understand like how to solve this problem first theoretically, and then we'll go into the code. Okay, yeah. So let's say I have like మనకు already ఇప్పుడు different color candies ఉన్నాయి, right? So how are we going to calculate them? For example, నా దగ్గర ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, red, blue, green, red, blue. How are we going to calculate like ఏ కలర్ క్యాండీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? How can we store that data? If I ask you, you should be able to tell me red color candies ఎన్ని ఉన్నాయంటే how many red color candies do we have? 3. And how are you saying that? మొత్తం ఆ డేటా అంతా మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాసెస్ చేశారు, రైట్? సిన్స్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 6 ఐటమ్స్ ఇట్ వాజ్ ఈజీ. అదే ఒకవేళ ఇప్పుడు గ్రీన్ అడిగాను, హౌ మెనీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ గ్రీన్? We have 1 item. And how about blue? We have 2 items, right? So if we calculate చేయాలంటే ఈజీగా ఉంది. For example, if we have around like 1000 items, will you do the same mechanism? మాన్యువల్గా ఒక్కొక్కటి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి చేస్తారా, or will you do something else? We will try to count once and then we'll store that data. Am I right? And how do we want to store that data? For example, నా దగ్గర రెడ్ కలర్ క్యాండీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రైట్? అండ్ గ్రీన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, బ్లూ కలర్వి ఎన్ని ఉన్నాయి? Now tell me the numbers. How many red do we have? 3. So I'm storing 3. And how many green do we have? 1. And how many blue do we have? 2. So now you can simply see, like ఇప్పుడు నేను ఏదైనా అడిగాను అనుకోండి, will you go and check it in this particular array or will you check it from this particular data? First one or second one? Which one is the better approach? Second one, because ఒక్కసారి మీరు ప్రాసెస్ చేసి పెడితే ఈ డేటాని మీరు ఎన్ని టైమ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా మెమరీ, బట్ దిస్ మెమరీ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ in terms of like when you wanted to get the data back, right? And ఇక్కడ if you observe,
For example, if I want to ask you like red color candies ఎన్ని ఉన్నాయని, so the question itself contains the key which is red. This is the key, right? అదే నేను గ్రీన్ అడగాలంటే I have to tell green, so this will be the key. అదే బ్లూ అయితే blue, so this is the key. And what is the right side thing? What is this? ఇది key అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? How are we storing that? We are storing it in key value fashion, right? So now R another key అయితే 3 is its value, G another key అయితే 1 is its value, B is key and 2 is its value, right? So this is how we wanted to store. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి ఈ డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఏవేవి ఉన్నాయి చెప్పండి? ఇలా ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ array, what else? We have list, and ఇంకా కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి, సంథింగ్ లైక్ సెట్, రైట్? సో దీంట్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంది. అవి ఏంటి అన్నది కూడా we will discuss when we get to the lists concept. So now today we are just thinking that ఇవి ఇలాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే we are using arrays. అదే ఇలాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే what should we use? This is called మ్యాప్. మ్యాప్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్లో ఒక కీ ఉంటుంది, ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రికార్డ్, అలాగే ఇది ఒక రికార్డ్, దిస్ ఈజ్ వన్ రికార్డ్. సో హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ డస్ ఇట్ హ్యావ్? డస్ దిస్ మ్యాప్ హ్యావ్? 3 ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 1000 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ మ్యాప్లో సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు? విల్ ఇట్ చేంజ్? I have 1000 chocolates which are of red, blue and green colors. అలాంటప్పుడు నా మ్యాప్లో సైజ్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్, బికాస్ దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ యూనిక్ కలర్స్ మాత్రమే వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్. సో నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ద సేమ్ మెకానిజం. ఇలా ఒక మ్యాప్ యూజ్ చేసి ఆ మ్యాప్లో వీ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ఇట్, రైట్? సో ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ వాడాలి అనేది వీ గాట్ ఎ క్లారిటీ, మ్యాప్ వాడాలి అని చెప్పి. అండ్ మ్యాప్లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. అందులో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ like useful map is hash map. Yesterday we have used it, right? And today we are going to use the same data structure again. Now how are we going to implement this particular algorithm? Mana daggara oka list of elements unnai. Now how do we actually create this data structure from this data? Manam manually ga chesam anukondi. First try to think that. And like especially when you are working with data structures, I'll give you one small suggestion. యూజువల్గా మన బ్రెయిన్ లైక్ చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు హౌ మెనీ రెడ్ కలర్ క్యాండిల్స్ డూ వీ హ్యావ్ అంటే మీరు సింపుల్గా ఇది చూసి డైరెక్ట్ 3 అని చెప్పేశారు, రైట్? బట్ అవర్ బ్రెయిన్ లైక్ యూజ్ వాట్ ఈస్ లైక్ వాజ్ ఇట్ వెరీ స్లో ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ ఎట్ ప్రాసెసింగ్? చూడగానే ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఓకే 3 hours ఉన్నాయని చెప్పి, రైట్? ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫాస్ట్. బట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీకు ప్రాపర్గా అనలైజ్ అవ్వాలంటే ట్రై టు స్లో ఇట్ డౌన్, so that you will get to know each level lo okka daggara em chestunnaru. For example, now if I want to do the same problem again, let's say I have this R B G R B B G. Okay, now ippudu nenu okavela I wanted to get this count. How are we going to do that? First mana daggara emana unnaya initial ga? We don't have any values in the map, right? So first we are going to check for R. R అనేది ఉంది అనుకోండి, వాట్ షుడ్ వి డూ? మ్యాప్లో ఏమైనా యాడ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు సే R అండ్ దాని వాల్యూ వచ్చేసి 1, రైట్? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేస్తున్నాము. వాట్ షుడ్ వి డూ నా? ఆర్ని మాడిఫై చేయాలా? షుడ్ వి మాడిఫై దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్? We should not modify this element. We have to add a new element, right? Because this is a different color. So B. And what should be the value on the right side? ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు కౌంట్ చేసాం B ని? 1. So we are just adding 1. Next we got another one which is G. What should we do? Should we modify these two or should we create a new one? New element. Yes. So create a G and then add 1. Next ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు we are at this element. What should we do now? We have to go to this element, R element,
and then we need to get this value 1 వచ్చింది, దానికి you have to increment it, right? Plus 1, what is the value? It is going to be 2, right? So just write 2. Next, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం b దగ్గరికి వచ్చాము. What should we do? Repeat the same thing. Go to b value, b లో ఏ వాల్యూ ఉందో తెచ్చుకోండి 1, and then increment it 1, and then again update it, right? Next, again we have got b. What should we do? Yeah, you can type I for increment, guys. What should we do? You have to just get the value again of b. What is the b value? 2, and then we need to increment 1. So what will be the result? It will be 3, right? And then we reach to g. What should we do? Get the value of g, which is 1, and then increment it, and finally the value should be 2. Done. Now మన మ్యాప్ రెడీ అయిపోయింది కదా. యూజింగ్ దిస్ మ్యాప్ క్యాన్ యూ సే లైక్ ఏ కలర్, లైక్ ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని క్యాండీస్ ఉన్నాయి అనేది క్యాన్ వి కౌంట్ ఇట్ నౌ ఈజీలీ? Even if 1,000 people ask me, I can just use these 3 elements and then tell the data. So that is a kind of benefit that we get if we are using map. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే చేసామో సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ ట్రై టు రిపీట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ కోడ్ ఆల్సో. షాల్ వి? లెట్స్ గో బ్యాక్. సీ నా ఇక్కడ ఏది వాడుతున్నామో యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ మ్యాప్ of types string and integer, because left side lo we are storing the color, right? Red, green or blue, which is a string, and right side we are storing integer because we wanted to increment it, right? So number ni increment cheyalante you have to either use integer or long, float, double. Since we don't have any what we say decimals, we are using integer here. అదే ఒకవేళ పైథాన్ అయితే యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఆల్ దిస్ సింటాక్సెస్, సింప్లీ జస్ట్ ఎంప్టీ ప్లేసెస్ ఇచ్చేస్తే ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ఎంప్టీ డేటా. ఇట్ ఈస్ అ డిక్షనరీ ఇన్ పైథాన్. సో లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. విల్ గో త్రూ ద కోడ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. నా యూ కెన్ సీ హియర్ మనం ఇందాక ఏదైతే చేసామో అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఫర్ స్ట్రింగ్ అండ్ వాట్ ద వేరియబుల్ క్యాండీ. ఇన్ క్యాండీస్ దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఫర్ ఈచ్ లూప్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఒక లిస్ట్ కానీ అరే కానీ అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి లైక్ జస్ట్ యూజింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెసింగ్ దట్ యూ నీడ్. సో ఇక్కడ వెన్ యూ సే క్యాండీ, ఫస్ట్ టైం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు, ఫస్ట్ టైం వెన్ దిస్ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఒకసారి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ లూప్ సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ద సెకండ్ ఎలిమెంట్. సో అలా ఐమ్ జస్ట్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ first element to last element in all the candidates. And then what are we checking? Yes. So let me just show you the for loop syntax ela rastamu ikkada okasari, especially for each. For let's say na daggara oka array list undi anukundam. Array list of string candies equal to new array list. I'm just creating a data, guys. This is my default ga vachesedi, right? So now if I want to go through each and every candy, there are 2 different ways. One is for loop with int I equal to 0. Int I equal to 0, I less than candy any saarlu మనం loop repeat cheyali, the number of times we have candies, right? So it is going to be candies dot size and then I plus plus. So this is how we usually write a for loop. దీంట్లో ఇప్పుడు నాకు ఒక క్యాండీ కావాలి అంటే I have to create a variable candy and then I need to get it from the list dot get, దాంట్లోకి ఇండెక్స్ పంపించాలి. This is how I can get a particular candy. ఇంత కాంప్లెక్స్ కాకుండా ఇంకా సింప్లిఫై చేయడానికి we have something called for each. ఫర్ ఈచ్ అన్నది ఎప్పుడైనా లిస్ట్ ఇలాంటి వాటి మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాను.
And how we use it is, first అందులో ఉన్న data type ఏంటి? It is string, right? And what do you want to name that each and every component? I want to say candy. And ఏ లిస్ట్లో చూస్తున్నామో ఆ లిస్ట్కి ముందు we have to give a column and then give the list name candies. సో దట్ ఇదేంటంటే ఈ క్యాండీస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మీద 1 by 1 రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది. ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ దిస్ బ్లాక్ విల్ గెట్ రిపీటెడ్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఈచ్ హియర్ ఫర్ ఈజీ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. I equal to 0 ఇది బాగుందా ఆర్ ఇది బెటర్గా ఉందా? విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్? ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్? You can type it in the chat box, guys. Second is simple, right? So that's the reason we are using second approach. Yeah, especially when we don't know the index or when we don't want to use the index, it's better to use for each. Next, so ఇప్పుడు ఇక్కడ we got the first candy. What are we trying to do? We are going to check whether, లైక్ మన దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో క్యాండీ కౌంట్స్, ఆ క్యాండీ కౌంట్స్లో ఈ క్యాండీ ఉందా లేదా చూస్తున్నాం. విచ్ మీన్స్ మనం ఇందాక చెక్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఆర్ వచ్చినప్పుడు వి చెక్డ్ వెదర్ వీ హ్యావ్ ఆర్ ఆర్ నాట్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ మూవ్డ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, రైట్? అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలా, అప్డేట్ చేయాలా? సో దెర్ ఆర్ టూ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? వన్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ అప్డేట్. ఇన్సర్ట్ అంటేనేమో ఆర్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. అప్డేట్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ తెచ్చుకొని దాన్ని జస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. నా ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ లైన్, వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్? క్యాండీ కౌంట్స్ అనేది ఒక హ్యాష్ మ్యాప్. వీఆర్ చెకింగ్ కంటైన్స్ కీ అండ్ దెన్ వీఆర్ చెకింగ్ ఫర్ దిస్ క్యాండీ. ఒకవేళ ఈ క్యాండీ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ద అప్డేట్ మెకానిజం. అప్డేట్కి సంబంధించిన కోడ్ అది ఎలా రాస్తాం అన్నది కూడా విల్ చెక్ ఇట్ నౌ. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ కంటైన్ ద కీ, దెన్ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద హ్యాష్ మ్యాప్, right? And with this, like మన మ్యాప్ రెడీ అయిపోతుంది. Shall we try this code on Java compiler now? We'll write it. Yes. So now let's see. మన దగ్గర ఈ క్యాండీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాము, and then we need a map also, right? So I'm going to create a map, hash map of what are the types? Left side string and right side మనకి కౌంట్ కావాలి. కౌంట్ కోసం ఇంటీజర్. అండ్ లెట్స్ సే candies count is equal to new అంటే మెమరీ అలొకేట్ చేస్తున్నాము, and then we are giving a constructor. Done. Now let's try to write the code. So first ఏం చేయాలి? Let's write down the steps and then we'll go into the code. Check if candy exists in the map. Okay, let's see. అది ఎలా చెక్ చేయాలి? ఇఫ్ అది చెక్ చేయడానికి లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. ఫస్ట్ క్యాండీస్ కౌంట్ హ్యాష్ మ్యాప్ తెచ్చుకుందాము. డాట్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. సో దీంట్లో లైక్ ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద బ్రౌజర్, రైట్? లైక్ ఇన్ ఇంటెలిజెంట్ ఎడిటర్ కంటైన్స్ కీ అని ఉంది, అలాగే గెట్ అని ఉంది, పుట్ అని ఉన్నాయి. ఇలా దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ నేమ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ కంటైన్స్ కీ. కంటైన్స్ కీ అండ్ దీంట్లో యూ హ్యావ్ టు పాస్ దట్ కీ. ఇక్కడ మన కీ నేమ్ ఏంటి? క్యాండీ, రైట్? సో ఐమ్ జస్ట్ పాసింగ్ ద క్యాండీ. నౌ దిస్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఒక క్యాండీ ఉంది అనుకోండి, వాట్ షుడ్ వీ డూ? అండ్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సచ్ క్యాండీ స్టిల్ నౌ, ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు మనకి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో లెట్స్ డూ ద ఎల్స్ థింగ్ ఫస్ట్. ఇప్పటి వరకు లేవనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్, రైట్? అండ్ ఏం యాడ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ యాడెడ్ లైక్ ఆర్ అండ్ 1, రైట్? ఇది ఒక కొత్తది ఇన్సర్ట్ చేశాను. అది ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మన కోడ్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు యూస్ candies count డాట్ పుట్. అండ్ దీంట్లో యూ హ్యావ్ టు పాస్ కీ అండ్ వాల్యూ. కీ ఏంటి? మన క్యాండీ నేమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 1. డన్, దట్స్ ఇట్. అదే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళండి, ఆల్రెడీ ఉంది, దెన్ వాట్ షుడ్ వి డూ? మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము? ఫస్ట్ వి గాట్ ద వాల్యూ, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు గెట్ ద వాల్యూ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? ఆ వాల్యూ అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇంట్.
existing count is equal to candies count dot get ఆ క్యాండీని ఇవ్వండి. So that our candy, like whatever the value that we already have for that particular candy count, ఆ count మనకు తెచ్చిస్తుంది. Now what should we do? We have to just increment it, right? Equal to existing count plus 1. లేదా what is the other way? Simply you can say existing count plus plus, right? You can use either this one or this one. So let me use the increment operator. Done. ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు అప్డేట్ దిస్ అగైన్ ఇన్ ద మ్యాప్, రైట్? సో మ్యాప్లోకి యాడ్ చేయడానికి మళ్ళీ క్యాండీస్ కౌంట్ డాట్ పుట్ క్యాండీ నేమ్ కామా ఈ కొత్త వాల్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ కౌంట్. గాట్ ఇట్? డన్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మన కోడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ we have a list of candies and then we have created a map. ఒక లూప్ యూస్ చేసి ఫర్ ఈచ్ లూప్ ప్రతి ఒక్క క్యాండీని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను. సో విచ్ మీన్స్ నా దగ్గర 10 క్యాండీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ లూప్ విల్ గెట్ రిపీట్? 10 క్యాండీస్ ఉంటే ఈ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 10 టైమ్స్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 100 క్యాండీస్ it will repeat 100 times, right? So ala we are going to use this. Now prati candy ki it is going to check for this particular condition. Ee candy name map lo already add ayunda leda. If it is added, you have to do this part which is updating. Ante already unna value తెచ్చుకొని దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసి again put it back in the map. లేదు, if it is not added, then what are we doing? We are simply adding candy name and 1 as a default value. And at the end you can just, if you want, you can try to print these values also, so that you will see whatever what you say, like the output, whether ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో లైక్ RGB ఇవి తీసుకున్నాం, రైట్? సో అలాంటివి తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ you can easily identify like how many counts have you gotten. Is it clear? Any questions so far? Does this problem look very simple or very hard? దిస్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్, అండ్ చాలా వరకు మనకి లీడ్ కోడ్ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ హియర్ కౌంటింగ్ ది ఎలిమెంట్స్ విత్ మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టాప్ కే ఫ్రీక్వెంట్ ఎలిమెంట్స్, ఇవన్నీ యూజ్ చేయడానికి మనం వాడేది మ్యాప్. అలాగే హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలిమెంట్. Basic frequency element is nothing but the count. Now, like what is the count of those elements? So everywhere we are using this kind of mechanism only. So this is one of the common problem in the what is like interviews. Yeah. So Geeta says, could you explain it once more? Sure, definitely. So now, first thing, let's go step by step again. This is the input data that we will be having. మీకు కావాల్సిన డేటా మొత్తాన్ని ఈ లిస్టులోనే యాడ్ చేసుకుంటారు, రైట్? అండ్ దెన్ మనం we already decided that we wanted to store our data in this format like a map. So andukani I have created a map, and ఆ map లో టైప్స్ ఏంటి? కీ వాల్యూస్. కీ ఏమో స్ట్రింగ్ ఉండాలి, వాల్యూ ఏమో ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి. బికాస్ కీలో నేను స్ట్రింగ్ ద క్యాండీ నేమ్ యూస్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ ఇంటీజర్లోకి వచ్చేసరికి ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద కౌంట్ ఆఫ్ దట్ క్యాండీ, రైట్? So this is how we are trying to store the information and get it whenever we want it. So ala oka hash map anadi create chesesanu. This is a predefined data structure. Hash map anadi already Java lo undi manaki. Alage Python lo dictionary ane oka data structure kuda undi. Okay, now what we need to do, prati oka candy దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి, రైట్? ఇక్కడ ఇందాక చూసాం కదా, we have visited almost every candy. అలా వెళ్ళడానికి just give me a minute guys.
Yeah, guys. So okay, so now we have created a hash map which has this key values. Key emo candy name, integer వచ్చేసి ఆ candy ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో ఆ count. And then we have went to for loop where we are going through each and every candy. ప్రతి ఒక్క candy దగ్గరికి వెళ్ళి we are checking whether ఈ candy name మనం తీసుకున్న map లో ఆల్రెడీ ఉందా లేదా. And for that we have a method called contains key. Okay, and then ఒకవేళ ఉంది అనుకోండి, what should we do? ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూని వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్. దానికోసం వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్? క్యాండీస్ కౌంట్ డాట్ గెట్ అండ్ ఈ క్యాండీ నేమ్ పంపిస్తున్నాను. సో ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ సే లైక్ ఆర్కి ఉన్న వాల్యూ తెచ్చిమ్మంటే యూ విల్ బి గోయింగ్ టు దిస్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ యూ విల్ బి రిటర్నింగ్ దిస్ వాల్యూ, రైట్? సిన్స్ దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్, ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఇంటీజర్. దాన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ కౌంట్ అనే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. నా మనం ఆల్రెడీ లైక్ వి గాట్ న్యూ క్యాండీ కాబట్టి ఐఎమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ దాట్. And after that, I'm just updating the incremented value. ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కౌంట్ ఉందో ఆ అప్డేటెడ్ వాల్యూ విత్ వన్ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఆ వాల్యూని నేను మళ్ళీ మ్యాప్లో స్టోర్ చేసేస్తున్నాను. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటి వరకు అసలు ఒక వాట్ ఈస్ లైక్ ఒక క్యాండీ కూడా లేదనుకోండి, దెన్ వీఆర్ డైరెక్ట్లీ క్రియేటింగ్ యాజ్ ఎ న్యూ ఎలిమెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఇప్పుడు లెట్స్ ట్రై టు రైట్ అ బెటర్ కోడ్, ఇంకా క్లీన్గా సింపుల్గా ఈజీగా అర్థమయ్యేలా రీడబుల్గా చేయడానికి విల్ ట్రై టు డూ సంథింగ్. షాల్ వి? ఇప్పుడు ఈ కోడ్ లైక్ యాక్చువల్లీ అవ్వడానికి సింపుల్గానే ఉంది. ఇట్స్ నాట్ టూ హార్డ్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ హౌ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఈజీ అండ్ బెటర్ అండ్ హౌ టు మేక్ ఇట్ మోర్ రీడబుల్. సో రీడబుల్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మెథడ్స్, రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చేయడానికి నాకు ఒక మెథడ్ కావాలి. వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్? పబ్లిక్. అండ్ నాకు ఆ మెథడ్ షుడ్ యాక్చువల్లీ లైక్ రిటర్న్ దిస్ మ్యాప్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే hash map of string comma integer, and then find candy counts. Done. And ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఇన్పుట్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దీంట్లో? కెన్ వి సే దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్? లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండీస్ అనేది మన ఇన్పుట్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, this is input and this is output, right? What is the data type of this one? It can be an array or an array list. So since we have taken array list, I'm going to give input as array list of string. ఈ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి? క్యాండీ నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను, క్యాండీస్. ఓకే, అండ్ దీని లోపల వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీ, విచ్ మీన్స్ మనం ఒక హ్యాష్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో అన్నిటిని ఫిల్టర్ చేసి కౌంట్స్ అప్డేట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దాట్. సో అలా చేయడానికి ఐ నీడ్ అ వేరియబుల్, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సింప్లీ యూజ్ దిస్ వన్. దీన్ని ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ హియర్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ రిటర్న్ దిస్. ఇప్పుడు మధ్యలో ఎటువంటి ప్రాసెసింగ్ లేదు, అంటే ఎంటీ మ్యాప్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ రైట్? ఇక్కడ మధ్యలో దెర్ షుడ్ బి అ ప్రాసెస్, రైట్? ఈ మనం అనుకుంటున్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్. మొత్తం ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ని బయటకి పంపించేస్తున్నాను. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్? లెట్స్ ట్రై టు రైట్ దట్ కోడ్ ఆల్సో. నౌ ఫస్ట్ థింగ్, వీ నో దట్ వీ హ్యావ్ టు లూప్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ ఏ ఫర్ లూప్ స్ట్రింగ్ candy in candies. Done. Now for loop lopala what are we checking? We wanted to check whether a particular map has a key or not, right? And ఇక్కడ మనకి కోడ్ ఒకవేళ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అనిపించింది అనుకోండి, లైక్ whether this is giving proper information or not, you can create a separate method just to evaluate that. Simply say public and this is giving a boolean, right? If condition ante manaki either true or false undali. So I want a boolean variable, boolean, and then candy bucket exists. Okay, and దీంట్లో I'm going to send the map as well as the bucket candy name. Comma
and also I'm passing the candy name, which is a string. Now here you can actually check if or otherwise I'll simply say return candies count dot contains key, and I'm passing the candy. So now ఇక్కడ ఈ లాజిక్ ఏంటి అనేది నాకు అవసరం లేదు. People whoever want to know, they'll just call this particular method, right? So inside if condition, what can I do? Sorry, yeah. Here if I can call this method candy bucket exists, and దాంట్లోకి ఏమేమి పాస్ చేయాలి? We have to pass a candies count and a candy name. Now if you see this, like this is a method that we have created, right? And ఈ method లో ఏంటంటే మనం ఇంకా కాస్త ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ ఈజీ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్. తర్వాత ఒకవేళ ఇది లేదనుకోండి, వాట్ షుడ్ వి డూ ఎల్స్? సో వీ హ్యావ్ 2 blocks now. ఇఫ్ లో ఏం చేయాలి, ఎల్స్ లో ఏం చేయాలి, రైట్? సో వాట్ షుడ్ వి డూ? ఇఫ్ లో ఇన్ ద ఎల్స్ వాట్ షుడ్ వి డూ? ఎల్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఒక అలాంటి బకెట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ బకెట్ and I have to put one value in that, right? So how to put that? Should we put directly or should we use a separate method? I can create a new method if I want. I can simply say insert or like create candy bucket, and I'll pass a bucket name which is candy. Okay. Now when you create this bucket, public void create candy bucket, and you are passing a string, right? And now if you observe, మనము ప్రతిసారి ఇక్కడ క్యాండీ కౌంట్ బయటికి వేరే మెథడ్స్కి పంపిస్తున్నాము, రైట్? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 3 మెథడ్స్, వాట్ షుడ్ వి డూ? ఈ క్యాండీ కౌంట్ అనే హ్యాష్ మ్యాప్ని నేను 3 మెథడ్స్లో యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కెన్ ఐ పుట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ రీడ్? Can I put it outside the method? So I'll just remove this from here. I'll keep it at the class level. So ఇది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అవుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఏ మెథడ్లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎవ్రీవేర్. ఓకే. సో ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ హియర్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఇప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ పెట్టాను కాబట్టి డూ ఐ నీడ్ టు పాస్ దిస్ హ్యాష్ మ్యాప్ నా? హ్యాష్ మ్యాప్ ఆల్రెడీ దీనికి యాక్సెస్ ఉంది కదా, ఇంకా నేను సపరేట్గా ఇన్పుట్ పంపించాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? వీ డోంట్ నీడ్. సో జస్ట్ రిమూవ్ దిస్, wherever you're passing, remove that also. We can just pass the candy, that is enough. Next, ఇప్పుడు create candy bucket. Candy bucket lo what should we do? We have to create a new element. How are we going to create that? Just take that object candies count dot put, and we have to pass 2 things. First one key enti candy, and what is the value? We are inserting it, so always it is 1, right? So I'm just putting 1. Done. Next, if condition లోపల ఏం చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ ఒకవేళ బకెట్ ఉంది అనుకోండి, what should we do? We have to call another method. What we can say, ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? Or otherwise you can say increment candy count, and you need to pass a candy name. Done. Now let's create a new method for this. Public. Even here also we are creating method whenever we need it, right? Void increment candy bucket count, and what is the input? Again it's a candy, right? So string candy, and then how are we going to increment it? Increment cheyalante there are multiple steps, right? Indaka manam chusam. First we need to get existing value, and then we need to increment it, and then we need to update it. So go back. First step enti, we need to get the existing count, right? Int count is equal to candies count, candies count dot get,
మనం ఈ క్యాండీ నేమ్ పంపిస్తే అది ఆల్రెడీ ఉన్న కౌంట్ మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. Done. And what should we do next? Increment the count. Plus plus. Done. And what's the next step? We need to update the latest count in the map again. So we are going to use candies count dot put and pass the key, which is candy. And what is the updated value? Type it in the chat box. What is the updated value here? Which variable has the value? It's the count. Done. So now, if you try to see and understand this process, first of all, the method name is find candy counts, which means already ఉన్న అన్ని candies మనకి specific counts కావాలి. What is the input? List of candies. And what is the output? We are expecting a hash map of string comma integer. అంటే string అంటే candy name, integer అంటే దాని count. Now, inside what am I doing? Going through each and every candy. And then I'm checking if there is a bucket already existing. Already exist అయి ఉంటే ఏం చేయాలి? We need to increment candy bucket count. అదే అసలు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి లేదనుకోండి, we need to create it. Now, when you read this code, like is it like easy to understand? A person who wanted to know what is happening in this particular method, ఈ మెథడ్ చదివితే చాలు. They don't need to go and see each and every method. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. Because here itself it is explaining almost everything, right? And how many lines is it? The main method? It is from 21 to 30, like hardly 10 lines. మిగిలిన మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నాయి. What is the responsibility of this particular method? It should just tell whether a particular candy bucket exists or not, అంటే true or false. And what is the responsibility of this method? If you just pass a candy name, it should update it in the map. Map lo it should create a new element with 1 as a value. And what is the responsibility of this one? You are passing a candy name. You have to just get the value, update it with another like incremented value, and then store it again. So this is how we can actually write like a better code in terms of like readability. You might feel like ఇప్పుడు number of lines చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి, right? How many lines do we have overall గా? From 21 to 44 lines we have, right? Is it small or big? Previous ఎన్ని lines ఉన్నాయి మనకి మనం రాసిన code లో? It was from just 9 to hardly 18, which means nearly like 10 lines ఉన్నాయి approximately. 10 lines ki and 23 lines ki, is there difference? 10 lines better or 23 lines better? Which is better, 10 lines or 23 lines? You guys tell me. 10 lines, okay, yeah. Others? Which one is better, like according to you? 10 lines రాయడం easier or 23 lines రాయడం easier? 10 lines, okay. Yes, 10 lines is easier because ikkada ee particular problem looks very simple, right? But now same problem okavela next level ki ellindi ankondi, 10 lines might become 20 lines. 20 lines, will it be easier to understand at once? Alage inkasta complicated problem ki ellaru, it might go up to 50 lines. What happens? So you can't control the size of that particular method, and while debugging it becomes very difficult. Now if I have to debug this particular code, second set of code, debug చేయడంలో ఇది ఈజియర్, ఫస్ట్ 10 lines ఈజియర్? విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజియర్? ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం ఫస్ట్ 10 lines లో ఈజియర్, 23 lines లో ఈజియర్? Twenty-three lines. And what is the reason for it? Because ikkada prati oka method it is very self explanatory, and you can check whether this method is working or not by just calling some random value over there, right? For example, like let's say manaki ikkada okavela we ideally wanted these values, right? 2, 3,
2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒకవేళ అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, లైక్ 1 2 1, దీని ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్? ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది? ఇన్ విచ్ లైన్ దేర్ మైట్ బి అన్ ఎర్రర్? ఈ 10 లైన్స్ లో కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ లైన్ మైట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్? నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్లో ప్రతిదీ 1 నెంబర్ తక్కువనే వచ్చింది. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్? ఈ లైన్స్లో ఎక్కడెక్కడ ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ పాసిబిలిటీ ఉంది? 19th line. 19th line is empty. From line number 9 till line number 18. Where might be the issue? Any guess? Anyone? Instead of 2 3 2 I got 1 2 1. అంటే ప్రతి అవుట్పుట్లో ఒక నెంబర్ తక్కువ వచ్చింది. Now 12 or 13. 12 or 13, okay. Fine. Now let's try to do the same thing in this method. ఈ మెథడ్లో ఎక్కడైనా మిస్టేక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? కౌంట్ ఒకటి 1 నెంబర్ తక్కువ వచ్చింది. సో ఈస్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ దట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్? ఈ మెథడ్లో ఎక్కడైనా అసలు అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ లాంటివి జరుగుతున్నాయా? Are we doing any arithmetic operations over here? We are not doing. So there is there is a high chance that it is not happening over here. What is the next possible area? Next, ikkada vache chance unda? Are we doing any arithmetic operations? No. So next one, this method. Sure, ikkada vache chance leda? Instead of 1, okavela if I put 0, what will happen? Everywhere the count will be reduced by 1 number, right? Am I right or wrong? There is a possibility. So this is one chance. Next, alage increment దగ్గర చూసారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా? There might be a possibility with this 42 line, but 42 line తో ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకవేళ ఇది వర్క్ అవ్వకపోతే అన్ని చోట్ల సేమ్ నెంబర్ ఉంటుంది, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఇంక్రిమెంట్, రైట్? ఎవ్రీవేర్ ఇట్ షుడ్ బి 1 1 1. కానీ అలా లేదు, విచ్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ వర్కింగ్, రైట్? సో ద ప్రాబ్లమ్ మైట్ బి సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్ ఓన్లీ. సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ స్మాలర్ మెథడ్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు డీబగ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇప్పుడున్న లైక్ ట్రెండ్లో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లైక్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ మెనీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు సేవ్ టైమ్. అండ్ వాట్ డు వీ థింక్? తక్కువ లైన్స్ కోడ్ రాస్తే మనం టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాం, రైట్? అండ్ మెనీ పీపుల్ యూస్ చాట్ జీపీటీ ఆల్సో. చాట్ జీపీటీ నుంచి కోడ్ కాపీ చేసినప్పుడు లైక్ యుల్ కాపీ ద కోడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ వెన్ యూ రన్ ఇట్ it takes like number of hours to just identify where the issue is actually. The debugging will be the like time killer. So ala kaakunda undalante try to write it in smaller methods. And there is a person called Uncle Bob. He is actually what is it, like he is the founder of Clean Code Principles and Agile methodology. Vinnara meeru? He is one of the creator of that Agile methodology also. So he actually says that a method should be as small as possible, and hardly అది చేసే పని ఏంటంటే ఇంకొక 1 or 2 మెథడ్స్ ని కాల్ చేయడం మాత్రమే. ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ దట్ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు మెథడ్ని ఎంత సింపుల్గా, ఎంత స్మాల్గా పెట్టుకుంటారో మీ లైక్ వర్కింగ్ కోడ్ అంత ఫాస్ట్గా బిల్డ్ అవుతుంది, డీబగ్గింగ్ టైం అంత వరకు తగ్గుతుంది యాక్చువల్లీ. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ ద మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ అ మెథడ్ షుడ్ బి నాట్ బి మోర్ దాన్ లైక్ 4 to 10 lines. 10 lines కంటే అసలు మ్యాక్సిమం ఉండకూడదు ఇంకా. సో 10 lines is the maximum that we can give for a method. And in real time 10 lines is very difficult. That's the reason people go for at least minimum size. At least మనకి ఒక స్క్రీన్లో కనిపించే లెవెల్లో ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ ద method that we are seeing,
we should be able to see the complete method on the screen at once. Scroll చేసే అవసరం లేకుండా. సో అందుకని we prefer writing smaller methods. ఇక్కడ మనం రాసిన methods లో చాలా వరకు 3-line methods ఉన్నాయి చూడండి, which has just only 1 line inside, but still it is giving a good readability for us, right? And when a person like tries to read this code, ఈ code లో like do we have anything in specific with the technology? This is more of like English లో మనం ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంది చూడండి. String candy in candies, and then candy bucket exists. We are checking for a candy. Increment candy bucket count. Create candy bucket. So everything is just using English. How many of you know NVIDIA company? NVIDIA అనే కంపెనీ పేరు విన్నారా? It is being in the news for last like a few years. ఇప్పుడు AI revolution ఇంత high level ఉండడానికి NVIDIA is one of the primary reason, because they are the one who are building the strong like very high powered GPUs. AI machines build చేయాలి అంటే you need like very high GPU power basically. CPU అంటే మన systems యూస్ చేస్తాం, రైట్? అలాగే like heavy computational powers కోసం we use GPU. అలాంటి ప్రాసెసర్స్ తయారు చేసే కంపెనీ పేరు NVIDIA. And that CEO of that company actually says that future of software development is always in English, not in programming language. So మీకు ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్గా వచ్చి మీరు ఇంగ్లీష్లో ప్రాపర్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే your system will be able to understand and do all those tasks. So అందుకనే try to write your code also in proper English. Better like improve this what is it like practice, improve this methodology. This will help you in writing better code and clean code. Is it clear, guys? Any questions? Yes. So now let's just go back to the problem. ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది చూడండి. You can just go through it. You can practice it on your system. And then there is another problem which is called highest or lowest frequency element. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము, లైక్ ఓవరాల్గా అన్నిటి కౌంట్ కావాలి, రైట్? Now the problem is at a next level. What is this? We have a list of animals and we wanted to see which one has the highest count, which one has the lowest count. ఈ రెండు కలిపి we wanted to see the output. So whatever we have done, we have to do all those things, and then we have to do some more things on top of it. For example, animal counting. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు a station with a lion picture for counting lions, station with a zebra picture for counting zebras. Ala we have like almost everything, right? And then we are creating a map here. You can see animal name kosam string, integer is for the count. Next, how are we going to count the animals? Indaka manam chesina same concept. Next, once we get this map, map means we have to do some more processing, which is find the highest number, and the other one is find the lowest number. So now if we want to like update our code to do this thing, instead of modifying all these things, what we can do is simply write another method which says public int find highest count, candy count. And then ikkada it can return the like whatever the value that we are actually looking at. Let's say like 1 and 2 for now. Now here you can actually do the logic. We have to go through the map, hash map, sort the values, or otherwise this is one way, or otherwise find the max value. Normally finding a max value in an array is a common problem, right? So allow you can use this particular method. ఈ మెథడ్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న మెథడ్ని వాడుకుంటున్నారు. యూఆర్ నాట్ జస్ట్ మోడిఫైయింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్, రైట్? అదే ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్లోనే రాయాలనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రైటింగ్ సంథింగ్ వేర్ ఓవర్ హియర్. యువర్ మెథడ్ ఈస్ గెటింగ్ బిగ్గర్, రైట్? సో అలా కాకుండా యూ హ్యావ్ రిటర్న్ అ మెథడ్ అండ్ నవ్ యు ఆర్ రైటింగ్ అనదర్ మెథడ్. అలాగే లోయెస్ట్ కావాలి, రైట్? అనదర్ మెథడ్, సింపుల్, పబ్లిక్ ఇంట్ ఫైండ్ lowest candy count, and then
you'll do all the processing and then finally return the whatever the value that you wanted to do. Just go to the hash map and then find the min value, right? So ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే you are actually making your code simpler and easier to understand. Number of methods పెరగచ్చు, but it becomes more maintainable. మెయింటైనబుల్ అంటే ఫ్యూచర్లో మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలన్నప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్. మీరు లేకపోయినా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా దీన్ని యూజ్ చేయాలన్నా మాడిఫై చేయాలన్నా ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఈజీ టు మాడిఫై. దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు రైట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ విత్ లెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ప్రతి మెథడ్లో ఒకటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అసైన్ చేయడం ఈజ్ ఎ బెటర్ వన్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్. We are going to see like single responsibility principle enduku vaadtamo annadu kuda we will discuss in a few more problems. So now if you see here, like every method has only one responsibility. For this, the responsibility is to find the lowest candidate. For this, the responsibility is to find the highest candidate. Got it? Now let me just give you one more information. మీరు ఎక్కడైనా లైక్ ఏ లైబ్రరీ అయినా యూజ్ చేయండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా కోడ్ అయినా కానీ ఆర్ జావా లైబ్రరీస్, జావా ప్యాకేజెస్, పైథాన్ ప్యాకేజెస్, ఎవ్రీవేర్ దే యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఆన్. ఎవరైనా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అందరూ ఇదే టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్, ఇదే టైప్ ఆఫ్ గుడ్ కోడింగ్ యూజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఎట్ దట్ లెవెల్, స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ సో దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ ఇన్ టు బెటర్ ప్లేసెస్. మీరు ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది వీటికి. ఓకే, సో this is what about the hashing problem that we wanted to discuss. You can also see like ilanti problems ikkada unnai chudandi. Find the highest or lowest frequency element. If you see here, top k frequent elements and the hardness is medium. You can try these kind of problems now using the hashing mechanism. Hashing ekku daaka manaki like chaala varaku lead code kaani like any other platform we do get a lot of hashing related problems. అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా వి గెట్ లైక్ మీడియం లెవెల్ హ్యాషింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా, హ్యాషింగ్ ట్రీస్ ఇలాంటివి. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ హ్యాష్ టేబుల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మనకు వచ్చిన డేటాని స్టోర్ చేసుకుని ఆ డేటాని మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తాం, రైట్? డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఫర్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ వితౌట్ హ్యాష్ టేబుల్ దెర్ ఇస్ నో డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డిస్కస్ అబౌట్ హ్యాష్ concept and like how we can use hashing in different scenarios. So if you have any questions, you can let me know, guys. Like you can just put it in the chat box. We can discuss it during the question and answer session. Ekkadaina like if you miss anything, just let me know in the comment box now. And even like if you have any doubts on like creating more number of methods, is it like really required or not, annadu kuda you can, if you want, you can discuss. Any questions, anyone? Okay, guys. So let's close the session for now, and we'll get into the question and answer session.